Let me share my screen here. Let's see, what am I doing? I'm looking for this one. Share screen. So we're going to start by doing this. Let me just swap this place. You should be able to see the PowerPoint. Yes, thumbs up. Yes. Excellent. We can see. Yes. All right. So we're going to continue our class. Looking at the importance of circadian rhythms, basically for our existence, our stability. I'm just going to, for a few minutes, I do want to review some of the things that we spoke about yesterday. That number two, taring anzu, lobzendi, zo, tanang anzu tunzin kodri dandrine, ane ti nano ne, ane kaza lobzen ti simba tige nano la, ane chajong dandrine tu unzu shue yins. Okay. So we remember circadian rhythms are basically found across most organisms, and they are quite ancient. 제자다 딜레드 삼발 넘버 조 카리 투린 수국 요레 시리 삼발라 아니 탄당 아주 튼중 코르디 아니 케딘데 조군 페규 나라 테윤데 삼발라 디 지기 나운 감네 요션 조지 나슈 소도지 차디 요데바디 넘버 조 투린 수국 요레스. And from what we learned yesterday, can anyone in the room tell us, why do you think circadian rhythms evolved in the first place? 단 넘버 조 결혼주 루카 아니 수인은 디그두스 아니 결혼주 수인의 지기 아니 튼중 코르디 페교 가르치니 종이나 세 되기 아니 렌지 송로나 루카 나노 수송난 디그두스 수송난 디거 넘버 조 raise hand lawa ya shan de gori amena su song ba tunjung kontre thome ani thoman tunjung ko peju chong go ek jumje kharichini chong ina se jorwa ondi No one wants to raise their hand. Yeah, tunjung kontre peju kharichini chong ina singe len jenge mewe number zo. Yes, here one. Yeah. Okay, go ahead. I love that. Can I give them a singe one? 그 배제 중요한데 그 개변지 요네 믹스에 네 손에를 개변 요레스 아니 가시에 단다 가르쳐 그랬으나 네 박테리아다 저 네바제야다 저 레시스텐시야다 아니 초진의 채널 든지 콜도 요에 있는 소소 누바 녀사 제도로 누바 양사 양파 배제당 드레제 요로 근데 인자 개변 요장다 고도 스무튼 The primary reason is having circadian rhythm actually provides so much advantage for the survival, and also it gives some sort of resistance from the harmful things, the diseases, pathogens, and also it gives opportunity to preserve energy. Absolutely. Very good. Clap of hands. That was an excellent answer. And that is precisely what I wanted to review, right? Basically, circadian rhythms do provide all kinds of benefits across a lot of different organisms. 제자다 number so di tagana resirwa ani tharing anju tunjung kodri di chajong che chigdi khare residu sambala ani chedi ta ri sama lol ya ani tunjung kodri gi ani keben na so manda mangbu shibiji chongde gi yode ba di cha de gi rest gi yode ba chig tunjung kodri gi. One of my favorite ones that we talked about yesterday was the one with the squid and the bacteria that bioluminesce every 12 to 14 hours. That number so gain Korangi ani chiki ing trosa dawjik lobsengi chashi jig nalo karicha digi sidu sambala kazang anzu squeeze ki tandam budde dan jene ani buta dinderi mangbu shibji so nyam do sobala tene we try jungu yuwa we sen to de jungu yuwa te ani chuze nyu sa chi kontre da tene yung digi yuwa o chezan digi cha digi yus. And as you recall, the benefit is that at night, with the bioluminescing, the shadow of the squid is hidden and is protected from other predators.
Cheza da diladi sambala ane gonda la ane we di soya gi tanda pena chashin da duzut de we soya duzut we siri tea digi ane kari yor yungu yore su sambala ane kunzu tanda pena chashana ane we digi ane tanda kunzu le ngomba chengi tunzu gi tone ane pa sungjob cheye gi ane kemen jingu yoba di namba so haku yor was. And just like our student, our scholar. Okay. So they have a one they quick need questions. one clarification. Okay. So you said that the having the luminous radiation provides them some sort of protection in the night. So how that protects? So they wanted to know Well, so what ends up happening is that when there is a lot of light at night, animals may be scared from this light, so they may swim away from it. Cheza da chi khari yungu yore sudu sambala ane number so sungjo chedan chi khari sudu sambala ane we dille yundu sambala ane socha ri mangbu shiwiji we dine pa yuen rech pa dine kha pa chen re yungu yoro we du thong yundu sambala mo tindre gi thone ane sungjo chegire se de cha de yores. And not only that, but the light itself is going to hide the pattern of the animal, so it's going to be hidden within the darkness. Cheza dille di sambala ane Quran so ki thapung di we di kin thobala tene pige khar se gore chi yobe so gabe so do che an di yundu sambala nagong nano la khonzo we di ki chen chen ne pige thapung di thong ma tu so do jorwa mo tindre gi thone yungu yores. If you think about it, this is not very different from animals that you may see in the wild that are very bright, and that may mean that they're dangerous. That number so any gomba sheba imba na six na choran so gi ani singna gi nano la ani soja chi gi han chi we dang shukshen bu ye din je ri de thong yu res o den zo gi ani songjob chedan da dan rawu cha do gi res. Did that answer the question? Yes. Okay, perfect. Big length is one. Okay, yes. Excellent. Very good question. And again, if there are more questions, you can go ahead and stop me at any point. Okay. Number so ne didan jebe gi sebu macha dinde yimba ina an namsan thiba corona. Kap ko di da de samsa Quran gi ke dang ina de sebu samsa nge ko ya bu thogum durwa. An choran zo khare sebu macha na thiba ko na ne nganzo yanjo chan di che chugu yorwa. And just like our scholar, some minutes ago mentioned that there is also energy preservation, that is another thing that circadian rhythms give us. We saw the example of the blind fish. Cheza da number so yanju ani thanda di kama khashing ngedia ani gen lak jik song as ani thanda di gi thunjing khondru gi ani nuba nya sa gi thol ani Kevin yor se de chi was di thagara ani nganju tanda nya ani mi men jo jwa tabu na zun zui chen ani khonzu gi nuba nya sa dan rebi thon benzu thagaran rugu yores di thagaran cha de gi yores. And just to review, remember, this is the same species. One lives on the surface and one lives on the caves where it's completely dark and they do not have eyes, like the picture that we see here. Cheza da number so ani nganzu gi cha jungu chu de number so thudin na syo go ba chil khari cha gi yore se du sambala ani nya gi ani nyiri chik na no ne ani desa gi khuyu manda wa che chik de yige chu gi gang le yo de ba che chi di mi ge chu gi ting thabu na no yo wa che thabu na ding gi de gi yo de sambala ani khonzo la we chone yong yo ma res we chone me yong me du sambala ani khonzo la da mi da du de yo ma ro nam ju nganzu junde gi thong de gi nya da an bed khona manda wa cha de gi yo res. And what is really interesting is if we compare both the surface, which is here on the green, this green line, and the blind, they both show circadian rhythms. Cheza da ani da nganzulo chigi che yan semba dawji ing trobu do jwe de gari chagi yore se de sambala da digi dash dengu dwa di chu ni tine ma bu dig da dash dengu dwa thanda di piri digi nanola di ni gi nanola chig ngo jangu di thanda di chugi tingli ya de dingi nya de che wo di thabu nano de dingi nya ni ga li ya ni tunjin khonju gi yue de ba di sebu dina tungu yo resta ka ni ga le tunjin khonju yungu yue de ba di. Well, you will notice, just like what we saw yesterday, that these two lines are very different. The surface fish, for example, during these hours between 8 and 4 p.m., it gets really hot
and a lot of light hits the surface. Ta number so ni chigi tonan nalo number so siba yimba ina dig piri gi number di tis ndagumindu as ta pena chashana dige gi nalo ala ani chu tini dingi gi nyadi gi pena chashana chuzi dine de pa du chiba yimba na dig paru da we se da dinde thon yungu yusarwa anin dre di anin mandawa yung dig de de piri nalo sigdu as. So you can see that during the warmer hours there is higher oxygen consumption for the surface fish. Cheza diladi sambala tuze digi nano ala ani number chogi ani karin je thugu yore sidu sambala ta digi nano ala ani khunzu gi ani thananganju chonu ya jingu che chonu le jorwa ti ani tuze ta dine diparu gi tuze digi nano ala ani khunzu chenlu chonu ya lense de masuna kap digi thuiring li ya ani chabje che adu as mangandu as. But if we compare it to the blind cave fish, even though they still follow the circadian cycle, their consumption is the same throughout the whole day. It's a very flat line. Cheza da dilari sambala number so remove dilite ba yimba ina remove digi pari nano la tanda nyamige trabu dinglin zu dingi digi ani chigi nimachi gi nano la chonu ya lense di dre chikbaji kala madu jin parcha ke yonggumin duas lense di chikbaji kala ro de duas there one monk raised question and he has a of course one monk raised he has his hand and he has a question. What is the question? So my question is with this cave fish. So in human, vitamin D deficiency creates problem. We get vitamin D from sunlight. Yes. So, how about this fish? Does it get vitamin D deficiency? Well, Because that's it always remain in the cave. And that's it a good doesn't question. So first let me translate his question Yes. into Tibetan. Ani number so ani tanda ging one day get chivadi kharela na pena cha shana nganzul tanda toki D gugu yorwa vitamin D gugu yorwa vitamin D di manche de nganzu khane yunde khane ragi yore la ba imbaina nganzu nyime we ne ragi yorwa nyime we ne kesi vitamin D di mara ba imbaina ani nganzu D gi nuju di mandambe ge nazajna yungu yorwa ta di nyadi ko tabu wol jugi ba yin songza ani thanda di nyime we la tene topji D di raye yo marwa an dil khande yungu yores ta chiwadirida. Yes. So this brings a very important question when it comes to humans, right? Vitamin D, ability to synthesize vitamin D is related to where we live, the amount of sunlight, and also the light, the color of our skin. Ta number so ani di chiwa di pe misi bi ani nanga chimbo ke chimbo ji du sini res china ani nganzu gi chigi nuba imba ze gi thone pha so rejo che ma je se dinge di ani khurang khuyu khande chignal ne yume dig rale gi warwas khuyu chigna khande ne yume sidu sambala ani me we do jimba ina ani khurang nima chignal ni me we khaje po chu ma ju se de rale gi warwas khaje po yume te rale de gi warwas. So for example, a population of humans that live near the equator tend to be a little bit darker, right? Because of the protection from the sunlight. But the darker the skin, the darker the skin, the less ability to synthesize vitamin D. Cheza da pena chashana ani nganzu gi roa mi gi ani mimbo gi roa mi gi chane pena chashana equator sidu zambala nganzu kolegi ani sangti le ne dinge dine bangbu jorwa da kolen samli dombu indu sambal kiri de dinge jorwa o tender de dinge du tedi khare le sambala ani chigi nyime we phobse gi kinche ne ani subu gi sundar di tis na ga jorwas dile de sambala khunzu la ani tobji di gi mandami gi na se di nyuwa yorwas. So there is a balance to how a darker skin protects from sunlight, but decreases our ability to synthesize vitamin D. To synthesize vitamin D? Yes. Yeah. Da dile di sambala pena cha shana ani nganzu ani chigi pakwa nago yushin jo digi ani nyime wu ani gi latene ani thanda nganzu vitamin D to synthesize the sambala debjo cheala ani kharse gore
님의 송접 숙침부 유디 삼발라 뎁조 지야라 아니 장보게 체드 마스노 뇽원 루고요레스. If you move north or south from the equator, there is less sunlight and populations tend to be a little bit lighter. That the Sambala kissing anzu any zamnin changti ne any pa chane da lone le pa kacho chimba yimba daily and yimi popsi the new yoba in songza and toilet needing any mimbur do trade any anchikitis sick papa so do was kakabu dosik. So with a lighter skin, a whiter skin, you can produce more vitamin D, but you have less protection from the sunlight. Cheza di lebdi sambala ani kyorangi pakpakawu mangbu pakpakawu di khajuji shukche yoba yima ani kyoran nime we ne chu songjob di nuba de tre thugu yo marwa nime we ne songjob di nuba de tre thugu medu sambala ani kyoran pakpa gi ani vitamin gi D di ani chu jejo soya ya ani nuba nama sun shukchwa yo res manga so thugu yo mares. So that's the trade-off in humans when it comes to skin coloration, sunlight protection, and vitamin D production. Chezanda diledu samba ngazu dunzu teden roa mile tene ngazu keji shegi yo respena cha shana ani subugi pakben do tagana shinjigi ani nyime gu chu ani dongju cheya ani tene ani vitamin ga tabji D ani zejor sotang dan rebe thone dicha de yo res. Now, going back to our students' question with the fish, I don't really know the requirements for vitamin D in fish. Cheza that tunda ningbu dawdi genwande gi twal pha ani loje gengi lenshue de zo khari la ba yimba ina nyalaya thanda di vitamin gu yume sone la koran yoro gonko khaju yume di genla koran gi singme isla di ins. But this is something I will research and I will talk about on Monday in our class. Cheza that nedun di ani genla koran gi ani nyamshi chene ani number so sa dawala pha shugwe gi nedun cha du dus. But that was a very, very good question. I will research what are the components for vitamin D needs in fish. Cheza ani di thiwa de pe misibe yabudu ani tanda gelang khona gi nyamshi chene ani nyale ya vitamin D topji D goya gi ani phige thupcha na maso na khar gugudu di simju chigi is. Excellent. So we learned the benefit of this clock in fish, comparing surface and cave fish. Cheza da ngazu khari jang yore sidi sambala tanda digi an tunzim khundru gi keben di nya yigi chugi ngwele ya ding dinge da ani thabu nalon ju dinge dini ni gi paru gi ani durne ani ngazu di keben kor da shen yore jang yore es. And just like what we saw in fish, we also saw the benefits of having a circadian clock in plants. That number so tagana shinchigi ani nganzu ani nyale ya dusini keben thagu yoba tunjin khondri gi tigi yoba chamase tandu nganzu dindegi keben yoe debadi ani chishin na wala dinde keben yoe debadi nganzu thongdi ki yores. So we spoke about the two proteins, these two proteins right here that are influenced by temperature, warm, cold, or light, dark. Cheza da number so khasa nganzu khari shuye sidu sambala number so ya tize ri ni shuyis and the tize chik di khari sidu sambala ani chin khuyu gi na lo na namshi thangwa da ani chigi namshi thangmu da ani chabu yubi keja gi thoni shukjen yong de chik da ani shemba di mige ani we gi chane ani we yoba da na gong cha de ni ni khala shukjen te gi yoba de shuyo was. And this is important to remember because now we understand that circadian clocks can be influenced not only by light, but also temperature. Chezan da di number so nge gwe de pe ke chembu chagi yores di nge gwe ge ke chembu chagi jumzen chi khare la na tunjin khondres dis da tunjin khondre gi da nang gi chuze jorwa di chuze di ani pege le shukjin tenge di we chibuji ma imba we yoba da meba cha ma imba tandu de le shukjin tenge khare yore le du sambala namshi chadang gi an ko le shukjin tege yore se de di nenga ji cha de yores number so. There may be a question on the chat. Are there any questions that people want to ask
or are we good? 다 그게 chart 나눠다 페이지 땅 여기 말에 number so 아니 티와 땅 등엔도 티와 용엔도 우든데 게 유베성 우든데네. Maybe not. Not. Okay, good. Yes. One more question. Yes. Okay, one question. Go ahead. 단다기디 냐 닉메지지가 디 졸라티 되어래다. 가르 트웰 땡기요 말에 안에 서브젝트 냠본조 된도 오스진 레데 고 땡기요 말에 오케이. 고 강하다 되나. 안에 그 얘기 든진 콘 나게 주제디 가발에 땡기요 그래서라기요 봐. So his question is that for the cave fish. The cave, I can go back to Yeah, cave fish. Yes, cave fish. That fish has a circadian rhythm. So, what kind of factor actually influences that fish, in biological clock? Because there is no sun exposure to it. Maybe the heat is irrelevant for his, Right. That's a really good question. Yeah, that's a really good question. So, if we think about the metabolism and other functions of the fish, even though it is not on the surface, the genetics and the physiology still function within a 24-hour cycle. 단 number 2 단다디 아니 코기 냉가지 차데 가르차데 교르스도 삼발라 아니 콘조기 지기 남시기 단당 안조 지기 님의 왜 포야다 딘데기 개매바 임바이나 야스 코란조 리제기 줍차게 때네 아니 당 안조 제레 제고해 줘와 내가 제고해 줘와 디 아니 추지 뉴시사시기 콘조기 토네 두지 딱다시kalan 로데기 요레스 내가 쳐야 돼. So for example, the metabolism can actually slow down in certain hours, just like it happens with the surface fish. 제자다 페나 샤샤나 카르레시도 삼발라 아니 미게 잡부 딩리 딩이기 냐테다 아니 이게 간라 딩이기 냐디니기 빠루기 센주단기 말라조르와 센주단기 디 아니 투즈치기 나노라 코타다 징 로고고요르와 디니니 로단디 아니 치바 차데기요 레스타 콜 강게 니팅기 냐 센주단테다 미게 월게 아니 추즈기 드레지기 나노 로고고요 데바디 치바 차데기요 레스. So I sense that this particular topic of the cave fish is one that really caught people's interest. So I can spend more time on Monday talking about this particular research. 네, that's. 다 게나 코란기 투난지 가르쳐올라는 넘버서 단다디 다 냐디 타부나라 딩에디 코얀직 메시지인지 차용고요. 봐. 디단 제네 아니 넘버서리아 두스 토나 숙청부지 레기베기 소나 총송스 딘데 임바인 송자 디기 냠시단 제네 아니 게나 코란기 냠시단 제비 니주 망부직 아니 제마 사다와라 넘버서리아 아니 야진비슈. One more question from of course number 6. Yeah. Yeah, one. The mushroom you again mushroom. Mushroom the we mesa naku yasa dewa leke thuguda. We mesala okay. The sajan naku nalola. The into any mushroom the la tanda plants nalola circadian rhythms the sort thuke the protein ni la so tikan ni yoris. Wo the Yorio mares. Chipare mares. So his question is that we do see mushrooms actually growing where there is no light exposure. Sure. So in that sense, does the mushroom have the two protein that influences the biological clock? Absolutely. Fungi also have circadian rhythms, and the genetics and the physiology of certain mushrooms allow them to grow in dark conditions where other plants would not be able to grow. But they do have the circadian rhythm, but they don't have the protein that gets influenced by the light. They have other proteins that allow them to grow in other conditions where other plants would probably not grow as well. 제가 딜레디 삼발라 that link har residue 삼발라 아니 코란소 다 리제게토네 랭게도 아겐라 코란게 리제게토네 아니 지기 남 지신 셴다 만라바 아니 코란 피게 나고 나노라 찬원 종구에 바이나야 아니 코란 피게 든진 콘드르기 차네 아니 차지 종에디 딱다 주여 되기요 레스 단두 아니 코유 셴바도 코유 셴베기 슈게 마부 종구요와 대단 제베기 아니 슈진 태잉웅에기 아니 단다 틴제 틴데리 망부요 레스타 간다 든진 콘드르리아 슈진 팅에기 틴제리 망부요 레스타. Because you have to remember, fungi are not plants. They're very different from plants.
제가 number so 직 투빈 가르수요 고 요레스도 삼발라 페나 가서 다 mushroom 도 트레이딩 가서 판가이 판자이나 수르고 요르바 도 트레이딩 아니 양직 지신 말에 지신 다 몬타데 샤데 요레스 도 트레이딩 They have different physiology, right? But they do also show circadian rhythms, and they would grow in a, they do, depending on the type of mushroom, they do have a light, dark growing cycle. 제가 딜로디 삼발라 아니 콘조 가르세고레 아니 수부기 피게 수부기 루기 툭체기 때네 아니 지신다 만다와 텐데 용되기 요레스 다 간다 아니 코란 속이 피게 구주기 토네 아니 니미 요바다 메바다 텐데기 토네 사지 야 참배 중에 줘와 참배 중하다 아니 티기 튼진 콘주 요데바다 튼진 콘주 요데바지 차되기 요레스 간다 드주티 요레스 콘조레 That's a very good question. Very good question. So yeah, we one more. Another question. Maybe one last question. Maybe yes. You have as many questions as you want. Okay, please. Nyala mig me badi kona rikje kwen show bari yana gimjen shamba yori nya dil mig me badi. That is then juwa chombare segiorwa. So the question also related to the fish without the cave fish without eye. So how this fish actually evolved not having eye? Is it because of some sort of mutation in the genetics, or has it to do something else? Yes, absolutely. That is a very, very good question. And again, I'll spend more time on Monday, but I can answer the question right now. Any race that the Tibeti pay Missy behind sang Yabuji race, Tara race, and Tanda Dicking online soon. So if you think about evolution, evolution is a process where energy is not often wasted. Energy is preserved. 제가 number 2 아니 간조 페이지고 돈에 사무지 담바 임바이나 아니 지 가르쳐 되기 요래 시도 잠발라 아니 간조 지금 뉴바디 요르와 뉴바도 저테 마한체 지 아니 지 페메는 로션 존데 케마레스 뉴바 마한체 디코 냐사지 간 누구 요레스. So there could be an event where you have one population of fish, one some are on the surface where there is sunlight, where they do have the adaptation for having eyes, they do have the need for an eye. 아니 지 가르치도 삼발라 당한조 고유기 돈에 빼나 차시나 지글이야 아니 고유기 돈에 니메 외여 봤다 아니 니메 외여 돈에 그런 콘 소사고도 삼발라 아니 콜 미여고야게 된데기 내나 차되기 요르바스. And some of those fish are going to be very on the cave portion where there is no sunlight and there is no need for having an eye. 제가 딜르리 삼발라 코란조 내단데 같이 가르쳐되기 요르스는 삼발라 아니 미게 타부 딩딩 데데기 요르바스 타부 딩딩 데데기 요르 삼발라 아니 코란조 데사 데레야 아니 니메 외디 고위요 마레스 고 무고기 내단지 간라 손에치기 요르바스. So you could imagine very early when some fish are in the cave and they do have eyes, there could be a mutation where some of those fish are not having eyes anymore. Could you repeat the last part? Yeah, so you could imagine if you start with fish in the cave and they all have eyes, let's say you have a mutation where some of those fish are going to lose the eye. Yes. 제가 디레스 다 페나 차시나 탄다 간조 아니 타부 나노라 아니 다냐 메딘 조도 트레데 아니 페나 차시나 아니 콘조긴 데비툴 미 카즈 냐르 미 메딩 데비툴 미 유응에 틴데 칙 아니 코란조 칼레칼레 주림 나노라 페주기 주림 나노라 아니 리제기 니주 총와라 테네 아니 미디 라드레 용데기 요르바스. So what ends up happening is that you have a population in the cave where some fish have eyes, some do not. 제가 딜러디 삼발라 아니 간조 페게 손두기 나노라 아니 가르차 용고 요레 시도 삼발라 아니 냐 카시질 미 유응에지나 카시질 미 맹에지기 니 찬도고 요르바스. And if you think about the energy requirements, it would be more beneficial not to have eyes because you can spend that energy in other functions instead of keeping an eye that you don't need. 제자 당아주 고유 딘데지기 나노라 아니 삼노당제 계지셰바인 바이나 아니 락바도 아니 뉴바냐자 던데니 계지셰바인 바이나 아니 간주 피게 고유 디기 나노라 아니 뉴바도 주테디 아니
미기 베제 땅 먹고 사지 다 베게 잡고나를 미 가서 미 베제 요 말와 베제 미디 잠발라 미기 베제 땅 먹고 사지 되게 찹래 아니 지금 누바 베제 땅 고사 고유 되게 나눠라 첼레 개 체사라 땅 샤바 임바 이나 아니 코 베게는 손에를 케베 용에디 미라 베제 마땅 완체 아니 셴바 술 베제 땅 르기 차지 셴바 공고 인저 베제 땅 바 임바 이나 디 콘고유 되게 나눠라 아니 케베 요딩이지 케베 체아지 차와 와스. So, for example, you could be a fish without eyes, and you could spend that extra energy on getting larger, and you can outcompete the other smaller fish with eyes. 제가 델레드 삼발라 땅 안주 페나 차샤나 아니 미 맹행기 두주 체디게 코랑 그 뉴바 두주 체데 아니 미네 땅게 뉴바 디 칸 유바 되게 디 아니 수부기 쳔바갈 땅 윤두 삼발라 아니 미 융행기 베게 냐 총안 두주 체다 아니 두르 윤두 삼발라 아니 가르차 점구르 시두 삼발라 아니 콘 젠두기 토네 아니 미 맹에디 젠르에 조르와다 칸다 탑르에 조르와 안 젠두기 토네 케벤체 차누고요레스. So over time, the fish without eyes preserve their energy much better. They outcompete the other fish with eyes until eventually all the fish in the cave are without eyes. 제자 델레드 삼발라 타 안주 아니 미 유바다 메바니기 나로레 뉴바기 차니 케제 셰바 임바이나 뉴바디 미게 아니 미 맹에 델 코랑게 페제 타한디 페주고디 야가 유바체 페주 제고 쭈고디 야가 유바체 테네 아니 카데기 페게 미 유응에 두주 체딘 렌두고 토네 콘졸라 아니 야가 타고 유바체 텐데 체윤디 삼발라 칼레 두주기 유림기 나로알라 아니 손디 유제 탐제기 나로알라 아니 냐디 카르 찬두고 요레스디 삼발라 아니 냐 사마 미 맹에 찬두고 요레스타 간다. And what is really interesting when you compare fish without eyes and with the fish with eyes is that the fish without eyes in this picture still has the cavity for the eye. Still have the what? The cavity, the space where the eye would go. Okay, cavity. Okay. Then number 2, 아니 찍디 개 첨부지 가르리 라바이 마이나 아니 냐 이게 아니 미유응에 추 띵띵띵에 다냐 미맹에 아니 미게 추 워르 띵띵이 니니 버룰이야 파 두르체 때바이나 얌셈바지 가르요레 라바이 마이나 냐 미맹에 데려야 아니 미유사기 산에 조르와 간조 미 차사 조르와 어 데리야 다가나 디기 미 차사기 고 사자 동반에 마소네 딘데시 다가나 요디기 요레스 타부나마 냐데리야. The cave fish still have the genetics, the genes for forming an eye, but those genes have been turned off. They are inactive. 안 학바도 단도용 안주 아니 그 리제기 네버콘마 밥체 아니 타부기 냐드졸이야 냐드조기 리젤 때요마이나 아니 콘졸 리제기 차네 아니 안주 미 투야기 리제 차상 요레스타 콘조 임바이나야 아니 리제드조 체데 아니 지기 가르스고레 ngwe ma chu che khanda ani ngomba message chu gi ne yore se jorwa o khanda di cha de gi yores. So on Monday I will pull out more information regarding this research and other research so you all can learn the evolution of this particular species. 제자 딜레디 잠발라 아니 사 다왈 겐라 코랑기 아니 디단 제베기 아니 냠시 아니 니주 마킨 요네 아니 코랑기 아니 단다 제데냐 디단 제베기 아니 암피주기 주림기 아니 니주 아니 차상와지 넘버 2 아니 셰도 용토구레스. Excellent. Although I never studied the blind cave fish for my PhD, I did study other type of fish in Alaska, but they were not cave fish. 겐라 코랑기 지다 아니 타부기 냐 콜리아 미세 체중 체샤바든데 케메스 엔 겐라 코랑기 PhD 기디 나노로 조디 피 알래스카리아 단다데 냐린다문도 망부죠 두조칸라 체중 체바니스 안 든조야 아니 타부 나노게 냐도 조테디 차데기요 마레스 타부기 미민교든데. And if that is something that you all want. That di nani number so kisi karsugure that chigi jangdu yushin jo dobjin ba inase so dobjimelo dash se komas. I think it's a very interesting story, and it really shows how evolution works in really extreme examples.
Chezan da dile di sambala di ngone gi jushi ing chowu chi je lakba do dile ya mingse chechu khari yore si di sambala anin khoyu chi gi junne ma yimbe gi nedan chi gi nano la anin pheju khande chungu yume se gi anin chi gi pension gi thone anin hangsan gi di jushi di yabu chi cha de yore pension gi thone chi gi ratu sebu che thunge gi de. Good. There are no more questions before I can continue. Yes, one more. Okay. Ni diwati tanda di zishin tanda nyagi kola mar zishin gi kola shwe ba tanda nganzo zishin kashe lakba thuk tu zamal ko lomo khum do do kashe le ko lomo tsane khumya min do dini gi du gi kordo le kebar kare me sai chikche dine ngarang zo chena gong la ni shingdong din zo la du gi kordo yo mare chen la chikbar ta di chen la ko nime wo yo mar ba ta chikbar ti chuze ni sapji le zaman sen su sarwa di na 알라스 디와 심바지 가는 디와 디 다운 당부 디 다운 도당 추딘 졸라 만소 이네 그 코치기 깨지기 교어 줘야 지 시고로 단도 콘자 체릭 베토니 셰나 디 도당 추딘 졸라 여기 코르기 가서 디 남자 디 시에 요나 메나스 아네 오케이 디다 페시 유지 마레이네 so okay so his question Long question. Anyway, you see, we do see many different types of, the plants. And some plants, when you touch, they shrinks, their leaf, touch me not, something like, fish. But some plants, it doesn't matter, how much you touch, they never shrink their leaves. Right. So do these type of, plants have a, different circadian rhythm? And also another one question is that in Buddhism, we talk about the rocks and also water. Water goes through the momentary changes. So from the scientific perspective, do they also have some sort of circadian rhythm or rocks right, and so water? Those are two questions. So I'll take one at a time to make it a little bit simpler. First, I'll deal with the plant question. Ta tewa ni duwas ta dini ni la ne khorang ge tab dewu chene ane dusne ni ja is tan tangbudi ne tsishin dan rebe ge tewa de indas. So I know what you're talking about. Certain plants, if you touch their leaves, they will close up and they will protect themselves, right? Tab number zo kyonan zo chi khare de se sambala ane tsishin khashe ji ane khorang zo lagba cha yunde sambala ane khorang zo close go khaju gya yunge ane khorang zo sunggyok che de lega chenge de duwas. This is not really a circadian rhythm, but rather a process that is found within those particular species for protecting their tissue, their leaves. Chesa dilede sambala dindegi cherim jorwa number so loma yang khumbada ani chu khapje gya jorwa dinzu tede khari chagi yo mare chu sambala tunjin khonde chagi yo mare di khoran chogi ani phege kharse gore 수수기 풍조든조 송격 제약이 된다라 송격 제약이 아니 지 가서 그래 아니 재림지단들이 용되기 요레스. And when we think of water or rocks, which was what our scholar asked about, we have to really identify the fact that these are not organic things. These are not things that have cells within them. 제가 딜레드 잠발에 타도다 추간에 깨질래 윤데 잠발나 다 카르레라나 아니 군조 겐데 마르와스 군조나 타군 요 마르와스 타군 메디 잠발나 아니 다 딘데 깨지셔서 하요 마레스. It is only how we define living things that are made up of cells, that have themselves an influence on the environment, which we can call a circadian clock. 제가 딜레드 잠발라다 간조 아니 페나 차신다 타군 유에신 요기 아니 딘데 케니 아니 티게기 고유르파 아니 슈진테 톤조 딘데기 아니 체주 상댕에 딘졸이야 아니 간조 딘진 콘도기 시니 아케제디 시그리 마도신 아니 셴바 딘데케 요 마레스. Yes. It is true that water and rocks and other non-living things are under the influence of the environment. If it gets cold, the water can freeze, right? 제가 딜레드 삼발라다 간조 페난 코유기 나노라 추다 도도조 트레딩 코유기 켄체네 유와도고 유데와데 남시 장무 차소나 아니 추도조 트레디 추 아니 차과차 용고도 와스 차과소도지. But these are just a consequence of having an environmental influence on the structure of either water or rocks. They are not considered circadian cycles themselves.
제자 딜로디 잠발라 페나 차샤나 아니 신 고유기 토네 아니 군주기 꿰바디 유원도데 두주 테디 용데기 요레스 신 고유기 토네레스 안 딘주 테리아 아니 간주 튼진 콘드르기 타니디 자그마레스 튼진 콘드르기 디데 케즈케 마레스. Anything else before I continue? I think no more question. I think. Okay, yeah. good. I want to say I was hoping to do a review for 5 minutes. It turned out to be almost 45 minutes. This is wonderful. Thank you for all the questions. And number so you have question to us. Okay, so we also, again, we spoke a little bit about plants, how plants also have circadian clocks, and it can certainly influence their growth, photosynthesis, germination, and even how they flower. 제자들 남아서 간주 단다디 튼진 코드 단제네 간주 단다디 지신레 여바도 주트는 간주 계지 셰요레스 안 튼주 체기 아니 숙진 가르 되게 유메 라바도 아니 지신게 메도 미안다 차제다 다도 단제네 아는 간주 고도 슈사레스. Right. And we ended our afternoon session yesterday with our activity where we have our pulse rate and our sleep-wake cycle. 제자다 가장 간주 아니 롭딩 니바디게 아니 타마데 주디단디 칸데 칸라 디요레 시디 삼발라 아니 간주 아니 제고지단데 도시는 주디게 안주는 주디바레스 아니 딘나노라 탄다 간주 아니 파자기 아니 파자디 아니 로야다 아니 다가나 신지기 아니 닝코주기 아니 탄다 간주 닝코주디 로야도 주테 통 제고돈 제브르바스. So I just want to ask the room if you're all doing your activities in taking your pulse and doing your rows with your math problems. 아니 남바조 다 제바디 US 아니 결혼도 참에스 단당한조 아니 방사 로야 된다 파르자 로야 된다 안 다가 나신지기 안기 마 장지 장가 마무시마 동국이와 안 든조 테디 치기 US. Yes. Yes 리베 노레 가레. Yes. Remember, tomorrow we are going to review our graphs, and I hope my objective is that every group is going to show us their different graphs in the pulse rate over 2 days and their math problem skills over 2 days in different times. 제자 다 넘버 2 레와딜 게임 코란기 레와 가리기기 요일라나스 아니 루카 참메기 예스르와 아니 산잉기 롭센디나 다나니가 찬우고요와 디게기 나노라 아니 단당안조 파자로야 디기 파즘 파자 로제 다디기 장가지예조와 디기 비리직다스 안 다가 나신지게 안지마 돔제 디기 안지 돔기 돔베기 제기 누바조와 딜파베기 아니 간조 비리지수고요와 디 아니 루가나노 파조 냠제 체투야 유앙기 안레와게기요스. So we essentially ended up talking yesterday. We ended our class understanding really how circadian clocks and rhythms are essential for most living things in our planet. 제자 다 딜레드 잠발라 남바조 당안조 가장기 롭센디 딘데치니다 가르스고레 아니 단중도 우체 디기 나노랑아조 니주 가르카르 신요레 스디 잠발라 안 튼중 콘드디 아니 제딘 링망부 시위지기 다 가능아조 산디기 나노라 제딘 링망부 시위지리야 아니 치 차식 망부 시위지리야 다 피겔 기네 친부인데 바지 안조 응원지 투요레스. And I do have a quick question. We did do our activity where we're taking our pulse and we're assessing how awake we are. But here's my question. Why do you think having a pulse or staying awake is important? 제자 다 넘버 2 티버지스 티버디 가르단 제네 시디 잠발라 안 단당안주 아니 니금 파르자 로야 되다 아니 니쿠야기 고주기 던주테된 간주 제고지임바 디 넘버 2기 가주지기 개첨부 인사를 삼고도 우스 티버디스 제고디 개첨부 가주지 인사를 삼고도 우스. And anyone can answer. Just why is 저런주 수이나 지기다 렌잡션한 디그레스. 레메메. They're all shy. No. Yeah, no. 가상 안서디 아니 그 미디 아니 레바디기 제일 액티브 두문도 지어라. 디 천진 제제들라 아니 미디 그 세당 니 코드 레지라. 계시 세대 요는 미디 리포트 tumbo 가지스도스. 다디 천진 제일 아니
ko ani thanga selo tomtang ji da Mhm. ta tungsha tere do ra di sesru gi ko le sare samdana chu Tadi kechambure la ora. o du chi Yes, for him, it is it is quite important because when we do the sleep-wake cycle activity, and that sleep-wake activity actually measures the brain function based on the alertness or the awake, awakeness or awakefulness or something like that. The more you are awake, the more you are awake, maybe the better you have the ability or skills to calculate the math, more faster way. And so, in that sense, it is quite useful and important. Absolutely. And that is why, even though it may be a fun activity, it has a very important function. We learn a lot about how our brain functions and cycles throughout a 24-hour period. 제전 다디 개침부차기 요레스 다디 개침부차기도 잠발 제구 호람삼 마체베게 제구 레베기 첼레단제네 빼는 차샤나 니샤 주지기 주지 니슈 차시기 고주기 나노알라 아니 간주지기 아니 레베기 고 두제 만다와라 내가 제루 제단게 제조르와 다 간다 만다와 간제 유기요 데바디 튼토고요르와 어 된데기 차네레스. So now that we reviewed really the importance of all the different topics we spoke about yesterday, we're going to jump and talk about today's theme, which is basically how sleep functions and how sleep works. 다 디치도 삼발라 아니 다 가장 안주 롭센 티샤주 든주 트레게나로 네 넘버 솔리아 탄당 안주 피게 짜중구 수도 두시네 아니 다 투바레스 다 다링 안주 다링기 롭센 디기나로라 조디 카르차디기 요레스도 삼발라 아니 안주 지기니기 자와체단도 주테데 아니 칸데 사쿠투그레 인다디 첸제 체단 조르와 칸데 칸데 하쿠투그레스 디차디기 요레스. I think we can all agree that sleeping is wonderful. We all love to take a nap. We all love to sleep. But we have to really understand that sleeping carries a fundamental function for the stability of our brain. 제자당 안주 넘버즈 3에게 엔게 응올렌치 투에지 가레스도 삼발라 아니 지기니 기부치 닝공기니도 저다 지 트와타 세덴 덴버지 기부치 니 쿠쿠요 당 안주 응올렌치기 요레스 다 조디 가레 하고 구요 요레스도 삼발라 안주 니기 아니 베게 자와 제단 지기 니기 토네 아니 안주 레베기 자와려야 아니 가주시 그다 슈진 되게 도움도 세죠와 다 미게 nenga 가주 토구도 세죠와 온다 디가나 투되기 요레스 다 간다. So let's talk a little bit about the details on what basically makes the sleep-wake cycle. 당 아주 넘버즈 가리 슈에인 시도 잠발라 아니 지금 이게 띵르만 주이체네 니다 세빈 고주디 아니 가리 토네 연구요레 세조르와 가리기 수구요레 가리기 중구요레 세손로조르와 디 가능한 주케지 셰인스. So if you take a cross section of our brain, there is a very small part right here where my arrow is, right? Which is right above the optic chiasm, the optic nerve of our eyes. And it's called the suprachiasmic nucleus. That number two penetration and Anzugi labor de Dusan Chesha Cheba Imbaina, and number two Dinema Cariton Yunguri Sidu Sambala, Manzu Tanda optic chiasm Sidu Sambala, Anzu Migi and Itzag Julamjig and Nunti Junguwa, Dinanola Tanda suprachiasmatic nucleus Junguris, Dinanola Dil Kandangazu Juredi Nerding Sombuines Jusha Durwa, Takanda di Lebi Chashedire, or Dine del Chashet in Dejores, Nerding Sombuines Jushadu. And this particular suprachiasmic nucleus is responsible for us either being awake, like we are now, or if we are asleep. 제가 다디 아니 레베게 차셰디 좋은 겐티 그 자와나마서는 겐티 가르쳐야 되기 어려스디 삼발라 당한주 니 세바다 쿠 세저와 디기 아니 자와 제자기 레베게 차셰기 돈이 은당한 디 단당한주 느린 첨부 세저와 어디 차야 되기 어레스. Now, under normal circumstances, most people, and we could just take a population of people, and they sleep and wake up at approximately the same time.
제자당 안주 아니 저기 로아 미 망체 지기 돈에 안주 깨지 미 망부시비 망체 지 깨지 시바 임바이나 아니 지기 니 쿠야다 야 라양게 두제도 망체 지다 찍드라고 지 가는 케데기요 레스타 두제 찍 가는 니야다 든 차데기요 레스 I do have a question for all of you. Why do you think this is so? Why do you think you all go to bed at about the same time? Why do you all wake up at the same time? 제자다 넘버 솔 아니 지워지유스 지워지기 가린 수도 잠발라 아니 교란조 마 니도 잠발라 카두이나 두도 찍리 니에지 망체 두도 찍리 니에데 대다 야 샹두 잠발라 망체 두도 찍리 샹디 아니 가르치네 인사레스 레드 지워디 인스 가르치네 레레 And anyone can answer the question. 아니 교란조 니 수이나 찍리 렌자나 디그레스 넘버 조 수이 렌자기나 야 성자나 시야 수인바 The Komshidon okay over there The Komshidon is Komshidon is okay he said this one has something to do with individuals habituation of Yes. going to bed Absolutely. and Anyone else? someone else also want to answer 뒤즈 코트요 이사. and also they said it is because of the circadian rhythm. Absolutely, right? We become habituated to certain cycles, and such cycles are regulated, they're fixed by components such as the suprachiasmic nucleus. 제자다 넘버 2 다가나 차되기요 레스와 아니 교란조 아니 가르차기요 레스도 삼바나 간주 지기 제구로지 가리임바이나 아니 야네 짠네 양도 곰리기 톤의 체윤도 잠발라 안다 디 아니 가르차르고 레스도 잠발라 안타나 간조 레베기 나노라 노딘 sombu스 주도 네딘 sombu스 디기 아니 페겔라 지 가르스고래 곰린도 테야딜이야 아니 그 당지 체에 손도부시 아니 페게 통교 체에 손도부시 간 디네 가르차르고요 레스. What essentially happens is that we do have this fixed process controlling our cycle, and this is all based on stimuli coming from the environment. 제가 딜을 잠발라 다 딜이야 아니 가르차르고요 레스도 잠발라 딘데기 아니 페게기 아니 tension country nalola yongala ani kono during gi agent yores ani during agent de thoma khadu chungu yores sidu sambala manche di chimkuyu nalone ani kujing dan ne ani didan yong de yores. So you could imagine if you are walking at the monastery or wherever you may live, you are continuously exposed to environment stimuli such as light or darkness. pena chachana number zo kyoranzo ani kawashugi yobaina gwamba gwende kawashugi yobaina gwende gi dusine iyuno dusine ani pebi kable ya ani tinen koyune chigu we na we maim na gonda tinderi mambu shiwiji nganzulo ani na podigi yorwas. So for example, if we are walking and it's daytime like it is for me now, not for you because where you are now dark, right? It changes. Yes. To walk outside, I would be under the influence of sun. My eyes, my retinas would detect sunlight. Tapena chachana gena korando chachawa imbaina an tandaba chulo drowaina pigi ningun chadioro nimi we ledu sambada kyoranzo za mardas kyoranzo nangu chadioro standa ribas ani dine nge migi takara pigi tragigi nano la wen juya di dusine takara di leyungu yo ribas. So you could imagine all these photons, this light is hitting our retinas, and that is sending a message to our brain, telling our brain that it is daytime, that we should be awake. Our brain is awake. Cheza dilebi sambala pena chashana ani chilu chedan da jurim de karre sidu sambala nime ne tanda nime we di migi na taji na la lendu de sambala migi taji ne lebal data ne yunju thanda khare labu yore le de sambala ani di ningun re shasta khanda ta ni se gugudu se sondo jorwa ta khanda o di sondo ji data and chegi yores. So the fact that we have this nucleus, the suprachiasmic nucleus, detecting all the daylight coming from the sun, right? This is the most important cue signal to synchronize our circadian rhythm, our sleep wake cycle. Okay.
다 number so di ke chimbuji 가르쳐 연구 요래 수디 삼발라 페나 차샤나 미네 외데 용두 삼발라 아니 단단 간조 노딘 손부기 조르와 노딘 손부디나로 외데 포 연구 요르와 외데 다 외게 다딜레 연구 요라 외 포르는 단다 미니 딜레 연구 요르와 딜레 용두 삼발라 다디 가르케 chim부 차기 요래 라바 임바이나 땅 간조 아니 주제 니슈자 시금 호주 조르와 호주 디다 총리 제 조르와 다 총리 시도 삼발라 다디 아니 연삼 인제 제 조르와 다 니민 공 레세게 다 연삼 총리 제고 요르와 디 제사 아마 디디디 가월 차디기 요래 시도 삼발라 난 데레 외 조르체네 아니 내다 오 용사 디네 용디기 요레스 다 디네가 첨부 차기 요레스. So here's my question for all of you. All of you live at the monastery. You all have a very similar habitat where you live. Yeah, go ahead and tell them that. 아니 넘버 솔다 티와 주스 티와데 카르레스도 삼발라 아니 지단 교란조 참마 아니 더발란 고유치기 나노라 아니 대사 고유 아니 내단디 아니 지버지장지 차디기 요르와스. And my question is, do you all always go to bed at the exact same time? Or do you all wake up at the exact same time? 제산다 넘버소 아니 티와지 카르레스도 삼발라 아니 교란조 야라야다 니에도 투지 차산 지버지 가는 누구 요르베스 애드레스. And anyone can answer. No. No, right? Absolutely not. So we have our first activity for today. We are going to basically establish what is it about us that changes our circadian clock on a daily basis. 제산다 딜레드 삼발 넘버스 다가라 레스 다 니에다 라야기 투지디 지베 지jan 차기 요 마르와스 디 차기 미두 삼발라 단당한 존니기 아니 가르서 고래 아 되게 고주데 만라와 용고 유디 삼발라 안다 디 아니 그 김제 가르칼 때네 용고 유메기 엔당한 조 제시 제기 아니 제고주 레스타 간다. Okay, so I'm going to stop sharing for 1 second. You can find this activity under the day 4 morning activity 1. And you're going to basically list different reasons why your sleep-wake cycle may be disrupted, why it may be different from others. 제가 딜레드 삼발라 넘버스 단당한주 아니 트라징나롱고 단당한주 구글 긴즈다죠 디나롱고 와임바이나 아니 니마 시베기 제고세죠레스 디나롱고체 아니 디나롱라 안 넘버스기 아니 김젠 트루즈직 다 미셴바다 냠도 교란조기 니금 고주데 만다와 용구기 만다와 용이 김젠 라기 여바이나레 야메나 교란 니금 고주엘이야 아는 트루진 테바라바이나 disrupted 체바이마나레 딘데기 김젠 아니 트루 치고기스. Okay, I'm going to put the link on the chat, and you can also find it on the Google Classroom. Yes, I think all of them do have access to Google Classroom. So, I see people are already logging in, so this is perfect. So we'll plan, let me make a couple of copies. The number to the Google Tracing, so I just made a bunch of different copies. Let's take about 10 to 15 minutes and people can answer this, and then we'll share our responses. Okay. And numbers of 15 minutes, did you say? Oh, yeah, 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. So numbers of Dingana to Zu and the Kamachu Chongas dos in a time is that's all. Tier on that is the chair. And I will say, do not look at other groups. Make them your own. So are they supposed to do individually or in group? They can do it in group. Since not everybody has a computer, they can do it in group. Okay. Each table can be a group. Number two, Ruka Susu chair, Hine, Ruka, Shembala Pam, Mataruchi, Speta, the Zutin, Major, Ruka Susu Yamnation and the US. But try to give reasons different from other groups. Don't look at other groups. Yes. Ruga Shembal Mataruchis.
Noise. Too much noise. Meditation. Discursive thought like jora chik samlon dam na ko de jora discursive DISCUR CURSRSIV the superstition la ding azu namdo mamu sa derwa superstition la ba imba na chik tokba dan jing namdo mamu sa de jora tokba dan dewa yor discursive thought conceptual thought kare ale Mountain Daudo shadow. Mountain Daudo shadow. Da. Mountain Daudo. Late night reading I'm a personal freedom man. Today, today I saw it. Dilang is it. The Ram man, correct. Number two, Susu Ruga has the and slide the Tata Chema, and the two do is Sarda. Ruga Susu slide Jorwa, and Shemba Kajiti and two do is Sarda. On the Imba, Ruga Tambo Niva, Sumba Shivangawa, Tuba Dumba Jeva Imba, Ruga Susu Kaji. Midnight did also. Too much past and the future. Thinking thought Milam. Dream. You are too tired. Past. Future. Any physical suffering. Milan. Chunzu Tia Jorwa. Relation and no Chiwuji question. You get the sad one, no one's down.
Sleep cycle disrupted. Disrupted. The Koran Trujin Table Land degree, Yamana Mishamba, the Chiba Maimba Karchin race, Dylan and degree, and the Inju, that's also the Nico Mando Jung de Viola, the Karchin library. The Tin and degree, disruption, Koran, Chivata Dirisha, in the routine and Roma theatre, in the Radiation, RI. How are they doing? Are they almost done? I can see that they're putting a lot of really good answers. Yes, they are doing good. Numbers of two Sasme, Sasme, some to Masange Mewa, Masange Mewa. Okay, yes, all of them have finished. Good, good. Completed. Any groups want to share their answers? Ani numbers of Rukagan alone, any Tanda Lendi, any Jamgi Suyana, Susu Rukana Kanchubadi. Yes, group number 1. Okay. Yeah, our sex, feeling hungry at midnight, and snoring partner, watching wonderful movies, thinking too much, preparing exam, too much stress, sleeping too long during daytime. That certainly happens to me. Numbers of sense one, and that the Koran Zogan and that the Nigi Trujente, Eugene Trudeau of Landua, that Dean Mandawa Chick the Karlasha, Lananganzo, Sharo, the Naganzo Snore Mamuchedi, Nag Mumu Mamucheding as you are, or that the Ndegi Kens and Yanko need to Zukuma to as you are, Dichik do. I mean, that certainly happens to me too, right? Absolutely. The stress can certainly keep you from sleeping, watching TV, all kinds of different things. Anyone else? Any other groups? Thank you for. Digan alone Korangi so and in a semi chigna, any Tandanga to Temuda to the Shas, Digan a Korangi Tagaran Komshid and the young US, and Rukashemba. And Things that you could Damuko. Firstly is social media and dream. Secondly is jet lags. Third is too much noises. Absolutely. Four is stress drug. 5 too much pass in picture thought. 6ly is physical sufferings. Physical suffering. Yes. Physical suffering. If you're in pain, right? If you're in pain, you can't sleep very well. What do you mean by radiation in number 3? You mean from the heat? Radiation the kare like number so dina radiation shikchi dua odi kare ani sadre da re kare la study Social media, yes, we love to be on what? On our phone, right? Tuje dige ki light chi we phoge joro. And the radiation, okay. In this context, the radiation is specifically referred to the light emissions from the phones and laptops and all this. All the really fun time we love to spend at night with our phones, right? So absolutely, we love to spend time on our phones. If we travel, especially long distances, we can go through jet lag. Stress certainly can keep us away from sleeping too much. Thinking too much, if something is worrying us, we don't sleep very well, and pain in our bodies can certainly also do it. Numbers of Gitarimbu Drone, Dushu Tarimbuchi, the Zambalan, as any Kuma the jet lag, you and the Zutredian, some Mamuta, the Zutredion Digi or was taken. Any other groups want to share? Rukashemba, yes.
알고 다 tinzi tajinda gonda ruka niba tanjini ndijel kyoransuinda lo. 라서 아니 가족이 같이 코유기 니원도네로 배차가나 아니 사제 짐벌로 영니 코연도디 거서 영니 마고 지지 아니 영 같이 많이 행해다 코피인도도 아니 장어모던데 아니 쇼청보 타야나 아니 투전leg도스 아니 지 같이 님고 아니 시위고 아니 몸보 코야다 되게 아니 전지적도스 영 아니 zubo 쇼 통치와야나 영 남지가 아니 컨트리텔 아니 투전leg데와 아니 된대연도스 아니 지 두세 따달 남지 아니 로야 그 두세 지니 코야 두세 제라 오테 따달 로마도 와시네 아니 요 니가 아니 투전단도 연대야 아니 지다 단지 건을래대 아니 지 때문 몸보다야다 아니 된데게 지 토노쇼 첨부 요야다 다 건다 아니 셔노 다 오텐데지 Okay, from their group, when you travel from one country to another, then also you may get some sort of sleep disruption, and then also caffeine here. If you drink lots of caffeinated drinks before going bed, then also that also has an effect on the sleep. And then if you take too long nap during the daytime, that also may affect the times, the regular times for the going to the bed time. And then too excited, or if you have a overexcited or the going through some sort of the tension, that also has some sort of impact on the sleep. Sure. And if you are too tired, too exhausted, then that also has some sort of impact on the sleep. And if you're really tired and you go to bed earlier, you could wake up in the middle of the night, and that's also not very good, right? Yeah. And then number two, and chik thang shiwi chewa imba na chik nye androya de nga androya ando udane da yan chik gondal sen yan chik sen yuan dine zuda yabu yo maris ta kanda di yabu midwas. Okay, I think that there is the point that the ruka dumba diribe. Ruka dumba. Also this doubt orish beje. Thangbo di caffeine da. First caffeinate. Ani niba di tiredness due to overwork. Tiredness due to overwork. Yes. Somebody mental stress. Mental stress. Shibati late night sports and other entertainment. Okay. Engagement of sports for the entertainment in the night. Sure. Late night. Ngabadi dirsha empty stomach and over stomach. Kharsa. 저것 또봐 공작 공제 되기도 samsam. 공제. 공. 안에. samsam 라 작세 싸우다. 공다. So some sort of dieting and skipping the dinner, and also sometimes if you eat too much, overeating before that also cause disruptions of the sleep. Sure. 아니 두번째 디르샤 using mobile before sleep. Yes. Having exposure to mobile phone and other electrodes. Absolutely. Yes, and there's another one group who wants to share. Group 6. The aging. Aging, yes. Aging. When you get older, then also you get urination due to over drinking. Urination, yes. Okay. And mosquito disturbance. Mosquito disturbances. I hate that. I absolutely hate that. and horror dream. Okay. Horror dream, yes. Nightmare, having some sort of nightmare. Especially if you watch a scary movie. Good. Yes. No, this is really. Yes, one remaining two groups wanted to share. I think it's, yes. so, yeah. The one is using electronic device such as cell phone for a long time before bed. And second is consumption of caffeinated drinks before bed. And third is consumption of heavy food before bed. Heavy food. Then fourth is insomnia caused by mental disturbance. Mental disturbances. Yeah. And fifth is physical discomfort due to disease or jet lags. Yes. And sixth is noise pollution, late night parties, noise, and festival celebration. I agree.
Yeah, Sevala. Absolutely. Last one. I'm going to share only two difference and others. One, yeah, one is lack of fixed sleeping and wake schedule, and then another one is lack personal freedom. Okay, so yes, having not much freedom, having no individual freedom to go bad, they don't have they need to follow some sort of, disciplines of the monastery. Yes. And because of that, even they feel, going to bed, but at that time, due to some of the other masters, coming in check, and they have no freedom to go bed, and that also causes disturbances there in a sleep cycle. Oh, no, that's really, really thoughtful, and thank you for sharing that. I'm going through all the different groups, really, really good answers, and thank you for answering the question. Very, very good. Ane number 2 tanda di gongzu du trade ane gomba ja chembu ta samlo ting sabu dang je do sin song jore sha to ches ane gyoran zo ruga ga je chama do sin te yin ane pe ya wondo to che ka din che song do. So for the last few minutes before we end our first session, so we did this activity. Thank you for the answers. And yes, many, many different things can disrupt our sleep-wake cycle. Da number so do sin ta nganzo di che gu di do sin tu res da dine ane ta ga res number so ge somba na shin ji nganzo ni gi phege ko jule ya an tu jin te sibi ge ne de mang bu jyo de res. So interestingly, many of the ones that I posted here were answered by some groups, but not all. So there are other things that can also impact our sleep-wake cycle. Ani tanda gain la Quran ge dine ani ma ni kojulia tujin tesi ge ne de mangbu shiwiji ani number zongwe ne chu len gyap sa sons ani ta chaza ma yin ba yin da mangbu shi du sin ne gyap sam ri ma da ma ta chaza ri ma da mangbu shiwiji yo de ge yores. So for example, no one, I believe, spoke about this, the schedule of work. Some people work at night, not during the day. Cheza da nganzu di ani tuzu gi ani rimi dan ne ke je sheba yin ba ina ani mi khashi ji gi namju ju ne ge kona lega cheza di ningol ma yin ba che ani semol lega che de ne dan de cha de ge yores. So especially if you are a doctor or a nurse at a hospital, you may have to work overnight, and that can disrupt your circadian clock. Cheza pena cha shana chuna ani amji dawda ya mena mensha banda within yin ba ina ani kam ga chuna ani sen du sin chale na go de yong de yores and digi ani chuna ni khojoli ya ani tujen thesi ge yores. This other example was brought up in the exercise, traveling, being jet lag. So for example, traveling from Atlanta to Mumbai, when I went, that's a 9.5-hour difference. That's a very, very large difference. Chezanda penachashana number so kaji sungjo digina no ne penachashana ani ne shen do da pandu du zambala ani shukjente de pena Atlanta ne mambele yumba yimba ina dini ni paru gi njor savije gi chuze gi heba da masuna ani kuni ni paru gi chuze gugi kheba de yores dile di zambala ta di chuze gi heba de chembuji res ta kanda. Many of you included this, stress, too much thinking, especially if something keeps us worried at night, we may not be able to sleep as well. Chezada number so ni anjo song shanjo chik na no la tanda di semnge di chik che ani yang jik samno mang do tang andi chik mi zeden de samno mang bu stang de zambal ngan zun chen le ni khu ma do ne la ando ya ne mang bu jong yo bas. And no one, interestingly, wrote this next one, which is genetics. Our genes in our body may allow us to sleep better or not sleep as well. Ta ine yang ani yam chamba chikli ya chonan zu ruka ge na no la ani chi male ba di thandi je ma di yin ta di chonan zu ruka suji gi thanda di ani rize gi thone ani thanda ni gi tujun the se jorwa di community chong ma sons. So for example, the CRY1 gene is responsible for the sleep-wake cycle, and if there is a mutation in this gene, our cycle may be disrupted. Cheza da di level zambala number so thanda khare la ba yimba ina
Rizegi pigela CRY1 singegi rizegi yores. Di rizegi any cheled masona kogi dadi chegi legati karicha degi yores sidu sambala ani nin kojugi ani tandanganzu nin kojugi yorba ni da sebi ni segugin kojugi yorba dile shujin tangzi chedres. Di yundu sambala kesi digi rize telia ninjur chomba yimba ina ninjur chomba ina ani ngazu nin kojugi ya tanda ani shujin teyadendre yongdegi yores. A couple of you mentioned this one, activity aging, right? The older we get, the less easy it is for us to fall asleep at a regular time, and our cycle may be disrupted. Chezanda number so yan dinalo gongsu songchi jo chigi nano nganzo lo ya gedre de la US and the level sambala nganzo lo ya ger du sambala nganzo ma ni ku ya ge tuto chigl ku ya ge ani ku tu ya ku ma tu ya ge ne de man du US the level digi ani ni li ya nganzo ni ko ju li yan chujin te ba de yong de US. And most of you, I believe, wrote this one, personal habits, staying up, talking to your friends, watching TV, or reading, among other things. The number of manche jigi any tanda di ni kuyagi komji nandre vetone di keje di shesons di any benacha shawa himbaina any chik kondan sen la TV tawa ta deblo wa da danzu chegi any ken chen nganzo yan di ni tutol kuma tu wa da ni any shujin te wa di yonde yor was. So as you could see, including your answers from the activity and perhaps the ones that I wrote, this gives us an example of all the different kind of things that can disrupt our sleep-wake circadian cycle. That the Hindu Sambala, the numbers of Choran Zung, and in two Nila, Ni Kusik, Kojulia, Trojan Tessu, Nedin Trishaba, Teda, and again La Korangi, you get teaching you the Nini Parulia, that numbers of Siva in Baina, and a Ni Kurchuk in Kojulia, Trojan Tessu, Nedin Mambushi, the Vajing and so Tong to us. So if we consider the impact of this, let's sort of go back and think about the process within the suprachiasmic nucleus, which is what we started our lecture for today. Ani danganzo number so ani yanjo pa jepsi tan keji sheba yimba ina an tanjing anzo ani tandanganzo lebe ke chashi jig nalola ani nodin sombu seje tanjing anzo ani goju sa de ta lobsen goju sa de tandanganzo didandine commission di chongi bas odigana pa loje chimba inas. So we spoke about this little nucleus, right, attached to the visual chiasm, right, the eye chiasm. So what essentially happens is that you have the exposure to daylight and also exposure to night. That number of penetration at Dine Anzu, and in Nodin Sombudine, and Anzu, and Tuganamas on the Kawalan to the Yores to Sambala, and then Anzu Migi, Penetrajigi, Junamguton, and Nunteji Yunguat and that chiasm that Dineche, Dilia, Tandanganzu, and a Migin alone, Vuyun Chigna, and a Yanching Semula, Nagun Diagi, Nizuni Dusine, and the Yondigi was. And one of the major components that drives or controls when we fall asleep is the emergence, the creation of a hormone called melatonin. Cheza da dele sambala dinana chwa chigi ani khariken chigi yore sudu sambala ngazo din nizu dile yundu sambala peje na gonda usimba ina dile yundu sambala ani ngazo pege gi juring bi nalo ala kujinji khariche yungu yore sudu sambala ngazo minze jigloya gi chawadung ko chom yungu yore da minze di da bena chashana ganle ya melatonin la di shadi dwa. So melatonin can also be called the sleep hormone. That dele sambala melatonin se ge minze delia namju ngaran so ge ani koralia ta chik ni khuye gi ani hormone minze res lab de gi res delia. What essentially happens is that when there is daylight, when there is the sun, this process, the creation of melatonin is inhibited, is canceled. That dile sambala thanda chi kharcha yungu yore sudu sambala an thanda nganzo nime we di po yundu sambala nime we gi poya tigi ani thanda nganzo ani melatonin sudrin che minze melatonin lodu da sudrin che gi ani cherim di ani pige cherim di ani goka yungu yore sta kanda And at night, when the sun goes away, right,
this process of creating and releasing melatonin is stimulated. So melatonin goes up when we have nighttime rather. Nighttime, yes. Nighttime. That delay sambala ta ganzo ani nima la che ani gonda ani delay undi sambala khari cha yung gore su sambala na hu de cha yung sambala ani ganzo melatonin gi ani ya kuyin na masuna ani shuk chembule che ne ani melatonin ani pige loze siguna re ani pige sudrin che di am par yung yo rest gonda chen ya. And what essentially happens at nighttime when this process is stimulated, the hormone melatonin is released and we get that feeling of falling asleep, of becoming sleepy. Chezan dile di sambala dang number 2 pigile pigi jurim digi nalo ala melatonin minze de le chawe jeli ya ani nganzo lo khari yungu yore su di sambala dang nganzo chi ni tro yun ge chowa le yungu do wa ni tro ge chowa le yun di en tanda nganzo melatonin gi ya mangbu shi le yun le ya de mangbu shi chen yun sambala minze di le ya mangbu chen yun sambala digi nganzo ani ni tro ge chowa de tigi yore. So at nighttime, when we are stimulating the process of melatonin, it is actually released by this little structure called the pineal gland within our brain, and it releases melatonin. Cheza dile sambala number so da chi khari re su sambala ane gonda ansen liya da nagun nalo ala ane digi nalo ala ane melatonin minze lungi jorwa. Lunge di khari cha de yore su sambala pineal gland cha yore di su sambala nganzo thandru membu ine chu yo thandru membu dige ani kola ya ani da kuyin che ne ani tanda nganzo melatonin shukchembo lo ya de cha de yore. And this of course makes us asleep, right? It puts us to sleep. And if you think about it, at daylight this process is completely inhibited and melatonin is not released during the day. Dile di sambala ta nganzo di melatonin di ani dus chidru mambu chen di sambala nganzo ni khuya ge chowa de ni thoya ge chona de jing yo ba che ani nime khon la ya tanda nime we de le yin di sambala ani nganzo mi gi jurim gi dige ge na lo ani melatonin chidrin che ge jurim de zu chama ani god ma so na ka che ani di chi gi yo res ngo yung yo res ta khanda ko yin. So it is very interesting to note that in this example, this process is driven not by sunlight, but the absence of sunlight. Ta number so nge goe chi kharicha yung yo re su sambalas digi cherim the ani nime gi chi gi chang shan jo ke mardas nime gi kujin chen de chang shan jo so do jorwa te da ani nime yeme gi ke je ke mare es ta kanda di nime we me ba da di ke je ke mares. Excellent. My friends, it is 10:30, so let's take a half an hour break. We can end here and I'll continue with our lecture on melatonin and the second part when we come back at 11. Ta number 2 ni dwala chuzi koranzo chuzi chu de chega sengu yemendo odi che ani tering anzo kama sumju gi suje pasin che ani tine chu ani chuzi chega gi je ka mani anzo chu lo enju di unzu shungi ni